everyone, members of Mahasangha, Professor Prasad Sethunga, professors, senior lecturers, and academic members. Welcome to the third workshop of a series of workshops organized by the Action Research Conference on Higher Education 2021 Committee. The resource person of today's workshop is Professor Prasad Sethunga. Professor Sethunga is a well-known educationist attached to the Department of Education, Faculty of Arts, University of Peradeniya. The very idea of an Action Research Conference on Higher Education came from Professor Sethunga. Today, he's going to talk on a timely topic, basically on online education and action research. I hope this will be a very productive session and will broaden your understanding of action research. The primary purpose of the series of workshops is to encourage high-quality action research in the higher education sector. The Faculty of Humanities and Social Sciences of the University of Jayewardenepura, with the fullest support of the Dean, Professor Shirantha Hiinkenda, has set a platform for your action research. We welcome your extended abstracts until 10th May for National Action Research Conference on Higher Education 2021, and the conference will be held on 16th September this year. So we invite you to send your extended abstracts to the conference. Finally, I would like to request you to send your name, email ID and telephone number for future correspondence via the chat box today. Without further delay, I would like to invite Professor Sethunga to start the workshop. Sir, over to you. අපි අද වර්ක්ෂොප් එක සිංහල මාධ්‍යනුත් සර් පැහැදිලි කිරීම කරાવી සියලු දෙනාම ආදරෙන් පිළිගන්නවා ඒක නිසා මේක බයිලින්ගුවල් මෝඩ් එකෙන් යාවි සර් එහෙම හොඳයි නේද හොඳයි thank you very much. Actually very happy to see the names of the academic staff members from the Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Jayewardenepura, and we appointed another 3-4 members from Peradeniya. I can see some members are there. Actually, as Sampath explained, the guidance from the Dean, Professor Hiinkenda, we were able to have this workshop with rigorous curriculum revision work by the academics of the faculty. I think without that particular rigorous engagement of this curriculum revision, we won't be able to have this exercise. So I'm very happy and then congratulate. We are at the final stage of our curriculum documents, and I think I heard that Professor Hiinkenda started teaching of the degree program based on this newly designed curriculum document. So the uniqueness here is from the faculty of the University of Jayewardenepura is rather having a document, not only the document. We are going to practice the document and see the difficulties and challenges, especially in the online platform, and do an action research based on this identified problems and see the solution. So this is the journey. That is with that introductory words, we'll start the session. Actually, we put here the title as Online Education and Action Research. We didn't expect actually this particular situation when we had our first workshop. So you may remember that at the faculty we had the discussion, what is action research? So, I prepared some learning outcomes for the day, session learning outcomes, the recall about the purpose of doing action research in higher education,
and describe the cyclic process of action research. We have already discussed this actually ILO number 2, 3, especially 2 and 3, discuss how to implement action research. And then fourth one, explain the importance of maintaining a journal in order to record. And the final one, how to discuss how to write an extended abstract for the conference. So this is the scenario. අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහ learning outcomes එහෙම නැත්නම් ඉගෙනුම් ඵල කීපයක් ළඟා කරගන්න මේ පැය දෙකක workshop එකේදී බලමු අපි මම මේ ටිකක් සමහර වෙලාවට repeat වෙයි. At the moment we have more than 40 people. අපිට පොඩි repetition එකකුත් වෙයි. හැබැයි ඉතින් අමතකත් වෙලා ඉන්න අයත් ඉන්න පුළුවන්. ඒ වගේම I have heard that already the committee received abstracts from the researchers. Like this is very good sign. ඒ වගේ මම හිතන්නේ audience එක ගොඩක් diverse විදිහට ඇති. හුඟක් ආයේ ඔක්කොම අමතක වෙලා මුලින්ම අහන විදිහටත් ඇති. කමක් නෑ අපි ඔක්කොටම ගැලපෙන විදිහට බලමු කරන්න පුළුවන්ද කියලා. අපි එදා ඇත්තටම මේක තිබ්බේ February 2022 වල මේ වෙනකොට අපි හිටිය වෙන situation එකක ඊට පස්සේ the faculty organized one other workshop from foreign expert in education, and I think you have discussed about the nature of this teaching learning process. අපි මෙතනදී කතා කළා මොකක්ද මේ action research එකක් කියන්නේ කියන එක. මෙතන මේ cyclic process එකක් තියෙනවා කියන එක තමයි අපි mainly කතා කළේ. මම මේ cover slide එකට දාලා තියෙනවා. මේක අපි නිතරම අපි මතක තියාගන්න එක හොඳයි. අපිට problem එකක් ආපු වෙලාවක teaching learning process එකේ mainly අපි ඒකට intervene වෙනවා action එකකින්. ඊට පස්සේ අපි observe කරනවා අපි ගත්ත action එක කොහොමද කියලා. ඊට පස්සේ observe කරනවා journal එකේ ලියන ගමන්. ඊට පස්සේ අපි ඒක reflect කරනවා මම ගත්තු action එක how was this intervention, like when I am observing the action situation of the responses of the learners and my activities that I have planned before the action. So I am very genuinely try to observe the situation. අපි ඒක තමයි මේකේ main tool එක හැටියට ගන්නෙ. ඒක observe කරලා reflect කරනවා හරිම genuinely. පොඩ්ඩක් වැරදුනා නේද? එහෙම නැත්නම් මට මේක හරියට අප්ලෝඩ් කරනවා කිව්වට මට documents අප්ලෝඩ් කරන්න බැරි වුණා නේද? මේ ඔක්කොම weaknesses strengths අපි ගන්නවා. Be frank. හරිම ඒක තමයි මේකේ තියෙන uniqueness එක action research එකේ. අපිට එන ගැටලු මොකද අපි university academic එහෙම නැත්නම් university teaching වලදී අපිට සමහර වෙලාවට perfect වෙන්න බෑ. අපි ඒ situation එකත් මෙතනදී අරගෙන reflect කරලා අපි යනවා තව action එකකට. අපි ආයේ replan කරලා ආයේ action එකක් අරගෙන වෙන විදිහ action එකක් අරගෙන observe කරලා එතකොට බලනවා අපි කොහොමද reflection එක කියලා progress එක කියලා. Normally අපි සාමාන්‍යයෙන් semester එකක් ගත්තාම මේ cycle එක අපිට දෙකක් යන්න පුළුවන්. ඔන්නම් තුනක් යන්න පුළුවන්. මේවා ලොකු cycles නෙමෙයි. semester එක බොහොම අපිට පොඩි කාලයක් තියෙන. ඒකේ සමහර වෙලාවට 2 week cycles යන්න පුළුවන්. 2 week cycles තුනක් යන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් 3 weeks ඒවා දෙකක් යන්න පුළුවන්. අන්න ඒ විදිහට තමයි අපි මේ cycles maintain කරන්නේ. I will discuss in detail. So this was the agenda for our first workshop. මම හිතන්නේ මම මේක කිව්වා. ඒ කියන්නේ මේක තමයි අපේ action එක තමයි වැදගත් වෙන්නේ මේ ගැටලුවට intervention එකට. මේ action research එක
මේක හරිම relative වෙන්න ඕනේ අපිට. මම දැක්කා අපේ colleaguesලා ඉන්නවා history, criminology, English අපේ departments වලින් ඇවිල්ලා ඉන්නවා. ඒ අයගේ teaching learning process එක ඒගොල්ලන්ගේ subjects වෙනස්. එතකොට මේ ගන්න action එක අන්න ඒ තමන්ගේ subject එකට relative වෙන්න ඕනේ. ඒක ඉතින් කිය යුතු දෙයක්වත් නෙමෙයි, not necessary to stress here. අපි maths ගැන කතා කරන්නේ නෑ, මේ උගන්වන්නේ criminology නම්. So likewise, so we need to focus real problem in the on teaching learning process that should be really relevant to this particular practitioner. එයාට relevant වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ පුළුවන් නම් හොඳයි මේක collaborate කරන්න තව colleagues like එහෙම නැත්නම් seniors like ඒ subject එකේ ඉන්න senior academic එක්ක collaborate කරන්න පුළුවන්. එයා සමහර වෙලාවට නිතර මේ subject එකට එන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි expertise එක වෙලාවෙදී එයාත් එක්ක collaborate කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේක cyclic process එකකින් යන්නේ. මම අර කියපු cycle එක තමයි. So the practitioners in it attempting to improve their own teaching through cycles of planning, acting, observing, and reflecting. So this is the nature of this cyclic process. අපි මෙහෙම ගිහිල්ලා මම දෙන්නම් ඕගොල්ලන්ට මේ පොඩ්ඩක් ඩිස්කෂන් එකකට ටයිම් එකක් අපි තව ටිකක් යන් මේ විදිහට මේ ටික මම ගන්නේ මම ඕගොල්ලන්ට එදා ෂෙයා කළා ඩොකියුමන්ට් එකක් what is action research කියන මේ ආනෝල්ඩ් ලීඩියා කියන ඇකඩමික් අපි ආව ඉන්වයිට් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා අපේ කොන්ෆරන්ස් එකට. At the moment I think she is the most I think she has quite sound articles on this, especially in higher education. As I emphasized, normally we have action research studies in general education and teacher training. But Arnold explored in collaboration with other academics to practice and to implement action research studies in higher education sector as well. There are plenty of journal articles on this. So these slides based on that particular Arnold's document, action research is a type of inquiry that is practical, very practical, as it involves making change to practice. Theoretical, as it is informed by the theory and can generate new ideas. So even though we are focusing very practical piece of study in our own teaching learning process, අපි මේක කරන්නේ අපේ teaching learning process එකේ අපි කරන මොකක් හරි teaching learning activity එකක් එක්ක වුණාට අපි මේකට theory එකක් හොයා ගන්නවා. මම අද I'm going to share you some article about theories and frameworks in terms of online teaching. අපිට මේක අලුත ආපු challenge එකක්. අපිට විතරක් නෙමෙයි මුළු ලෝකෙ ඔක්කොටම. තාම හරි journal articles වත් එළියට ඇවිල්ලා නැහැ. තාම ඔක්කොම කරන ගමන් ඉන්නේ. Very good that Japura took the initiative the first time in the island to do this type of research. එතකොට අපිට පුළුවන් publication level එකට යන්න ඒකට අපිට theoretical framework එකක් අපි හොයා ගන්නවා. මොකද general teachers වගේ නෙමෙයි university academics ලට මේක කරන්න පුළුවන්. theoretical framework එකක් අපි අපේ වැඩේට හදා ගන්නවා. එතනින් අපි ඒක තුල within that particular theoretical framework we take the action and see the reality and after the reflection after conducting 2-3 cycles we give some suggestions like එතකොට concern with change and improvement මේක තමයි මේකේ තියෙන හරය කිව්වොත් කෝ එක කිව්වොත් මෙන්න මේ විදිහ දෙයක් තමයි action research එකක් කියලා කියන්නේ. අපි මේ කතා කළා
මේ ස්ලයිඩ් එක particularly අපේ faculty එකට FHSS එකට අදාළ එකක්. මොකද අපි head project එකකින් මම හිතන්නේ compared to the other institutions ජයපුර faculty එක curriculum revision එකක් කළා. ඒකෙදී faculty එකේ graduate profiles revisit කළා ඒවා බලලා ඔක්කොම courses වලට learning outcomes redesign කළා program wise program level learning outcomes හදලා ඊට පස්සේ teaching learning activities map කරලා documents complete කරන stage එකේ ඉන්න අපි ඉන්න faculty academic staff members ලා මේ ඩිසයින් කරපු දේ අපි ඒකට අනුව අපිට කරන්න පුළුවන්ද බැරිද සමහර වෙලාවට අපි කියනවා මේ වගේ දේවල් අපි කරන්නේ හෙඩ් ප්‍රොජෙක්ට් එක නිසා කියනවා සමහර අය කියනවා මේවා කරන්න අවශ්‍ය නැහැ කියනවා මොකද මේවා පිටරටවල් වලින් එන දේවල් නිසා කියලා කියනවා අපි මේවා ඔක්කොම හොඳට ක්ලියර් කළා අපේ ඩිස්කෂන්ස් වලදී මේක තමයි මම හිතන්නේ ඩීන් මේ platform එක දෙන්නේ මේ අපි හදපු teaching learning activities අලුත් දේවල් ඇත්තටම අපිට කරන්න පුළුවන්ද බැරිද කියලා බලන්න. genuinely අපි මොනවා හරි දාපු teaching learning activity එකක් මෙතනදී කරලා බලලා ඒකේ තත්ත්වය කොහොමද ඒක පුළුවන්ද බැරිද අන්න ඒක නිසා තමයි අපේ මේ journey එකේ curriculum revision journey එකේ action research and best practices කියන මේ activity එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. එතකොට අපි ඒක ඉදිරිපත් කරලා ඊළඟ revision එකකදී අපි revise කරන්නේ අපි දැනගෙන අපි එතකොට ඔක්කොම experts ලා වෙනවා මේ subjects වල මේ වගේ action research එකක් කරපුවාම අපි දන්නවා මොනවද අපිට ගැලපෙන strategies මොනවද අපිට නොගැලපෙන දේවල් කියලා. So one of the main objectives of this curriculum revision process of the faculty of the Jayewardenepura. So this is one reflective activity in the process of curriculum revision. The first time Japura took this initiative based on the dean and the team's effort. So now we are going to really test the teaching learning activities in the document, whether we can do it or not. Like so, මේක තමයි අපේ curriculum revision process එකට මේ action research conference එක directly සම්බන්ධ කරනවා නම් තියෙන relevance එක and අපි මම එදා workshop එකේදී මේ මෙතන තියෙන resources api hard copies දුන්නා මම හිතන්නේ අපි email උත් කළා as the chairperson pointed out you can give us the email address to the chat box then we will send again these documents මේක එකක් තමයි අර ආනල්ගේ action research for higher education practitioners කියන practical guide එක ඒක මම ගොඩක් මේ slides වලට දාලා තියෙනවා literature review on the use of action research in higher education අලුත් document එකක් මම add කළා theories and frameworks for online education කියන එක. මොකද අපි දැන් අපි ඉන්නේ ඔක්කොම අපි ඔතන දැන් face to face සමහර වෙලාව face to face පටන් ගත්තට අපිට මේක blend කරන්න පුළුවන්. මොකද දැන් අපි ටිකක් confident මං හිතන්නේ Peradeniya අපි ඔක්කොම එක vote එකේ ඉන්නේ මේ experience එක ගත්තාම අපිට පුළුවන් මේ දෙක blend කරලා අපි Peradeniya නම් තාම අපි face to face පටන් අරගෙන අපි තාම යන්නේ online නමුත් in your case if you have already started the face to face so there is one model in this document you can implement like blended or synchronous like අපි wordings ගැන කතා කරමු එතනදී. එතකොට මෙන්න මේ වගේ primary resources වගේක් තියෙනවා මේ ඔක්කොම අපි share කරනවා මේක පොඩ්ඩක් go through කරන්න වෙනවා in depth manner අපි මේ වැඩේට යනකොට. එතකොට මම හිතන්නේ මේක මම
විස්තර කළා මේකට අපි සිංහලෙන් කියනවා චක්‍රාකාර ක්‍රියාවලියක් කියලා සැලසුම් කරලා ක්‍රියාත්මක වෙලා නිරීක්ෂණය කරලා ස්වයං අවලෝකනයකින් තවත් සයිකල් එකකට අපි යනවා අපේ තියෙන ටීචිං ලර්නිං ප්‍රොසෙස් එකේ කිසියම් ගැටලුවක් පිළිබඳව මේක මේ රිසර්චර්ස්ලා මේ විදිහට තමයි මේ process එක cyclic කියලා හඳුන්වන්නේ මේක බොහොම well known graphic designs by the McNiff I think මේකත් අපි කතා කළා මං හිතන්නේ මේ Whitehead කියන researcher කියනවා මේ cycle සමහර වෙලාවට හරිම අවුල් සහගත තත්වයක් එනවා අපි කරන්න යනකොට සමහර වෙලාවට absentees ලැබිලා අපිට කරන්න යන activity එක කරගන්න බැරි වෙනවා මොකක් හරි දැන් හේතුවක් මත suddenly increase the absentees for the classroom ඊට පස්සේ අපි බලාපොරොත්තුනේ discussion method එකක් නම් කිසිම discussion එකකට audience එක involve කරගන්න බැරි වෙනවා අපිට ඒ වගේ තැන්වලදී අපි ඒව එකක්වත් අපේ failures හැටියට ගන්නෙ නැහැ challenges හැටියට අරගෙන ඒක අපි cycle එකේදී වෙනස් කරමින් මේ தত্ত্বය කියලා අපි මේක හරි reflective විදිහට ගන්න අපි එතනදී කියන්නේ මම ඔක්කොම plan කරලා තිබුණේ මේක මේ learner වරදී වුණා කියලා අපි කියන්නේ මේක අපිට කරගන්න බැරි වුණා මට මේක ටිකක් මම බලාපොරොත්තු වෙච්ච විදිහට response එකක් students ලාගෙන් ආවේ නැහැ මම හිතනවා ඒක මෙන්න මේ හේතුව නිසා වෙන්න ඇති කියලා cycle එක වෙනස් කරනවා එතකොට ඉතින් අර අපි බලාපොරොත්තු වෙච්ච අර විදිහට ස්මූත්ලි යන්නේ නැති ස්වභාවයක් එනවා ඒක කමක් නැහැ ඒක අපි ෂෝකේස් කරනවා ස්ටඩි එකේදී හරියට ඒක මෙන්න මේ විදිහ වගේ අපි කරගෙන යන්න පටන් ගත්තේ මේ විදිහට හැබැයි අර ආපු challenges වලට අනුව පොඩි වෙන cycle එකකට ගිහිල්ලා වෙන intervention එකක් කරලා ආයේ increase of the effectiveness of teaching learning processing history වගේ හරි මොකක් හරි එකට ආයෙ අපි එනවා අන්න ඒ විදිහ ස්වභාවයක් තමයි මේක McNiff විස්තර කරන්නේ 1998 වල the nature of the this cyclic process කර්ට් ලෙවින් තමයි මේ මොඩල් එක ඉස්සෙල්ලම අපිට දුන්නේ එයාගේ ඉනිෂියල් මොඩල් එකට යනකොට එයාගේ වචන විදිහටම ගත්තහම එයා කියනවා identifying a general or initial idea reconnaissance or fact finding කියලා. දැන් අපි ඉන්නේ ස්ටේජ් එකේ සමහරව ඇති reconnaissance or fact finding ඉවර වුණා. නැත්නම් abstract එකක් එවන්න වෙන්නේ නැහනේ. ඒක නිසා දැන් අපිට සෙප්තැම්බර් දක්වා තියෙනවා. හැබැයි ඊට ඉස්සෙල්ලා අපිට තියෙන්නේ අප්‍රේල් අපි වැකේෂන් ගියොත් අපි හැබැයි අපිට abstract එකේ deadline එකක් තියෙනවා මම හිතන්නේ මේ වල. එහෙම බලනකොට අපිට පොඩි limited කාලයක් තමයි තියෙන්නේ. ඒ කාලය තුල මම හිතන්නේ අපි ඔක්කොටම දැන් මේවා ගැටලු කියන ඒවා online teaching කරනකොටම ආවා අපිට මේ ගැටලු. මමත් මේ I am going to explain you my own problem. ඉතින් ඒ reconnaissance කියන එක විදිහට ඒ stage එකට අපි මේ පහුගිය කාලය දාලා කවුරු හරි plan කළා නැත්නම් දැනට plan එකක් හදාගෙන first action එක අරගෙන අපිට deadline එකට යන්න පුළුවන් abstract එක ලියලා. ඒක නිසා මේකට ලොකු කාල සීමාවක් අවශ්‍ය නැහැ. මේ දක්වා කරපු නැති අයටත් හෙට ඉඳලා පටන් ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ first action එක අපි evaluate කරලා amended plan එකකින් second action එකට යනවා. This is original cycle by the Kurt Lewin. ඒක තමයි මම අර ඉස්සෙල්ලා පස්සේ researchersලා දාපු diagrams වලින් මේ same process එක විස්තර කළේ. මේ reconnaissance කියන fact finding stage එක අපි විස්තර කරනවා හුඟක්. ඒක අර අනිත් research studies වලට වැඩිය වෙනස. එතන අපි යන්නේ literature review එකකින් හරි වෙන විදිහකින් අපි යන්නේ අපේ problem statement එකට. මෙතන කෙලින්ම යන්නේ අපි අපේ own problem එක. One day I started my online teaching session කියලා උනත් පටන් ගන්න පුළුවන්.
අන්න ඒ විදිහට තමයි reconnaissance කියන එකෙන් අපි ඒ ටික පටන් ගන්න problem identification එක. එහෙම කළා තමයි අපි problem statement එක අපි ලියන්නේ. So this is the process of action research according to the Levin's model. Yes, this slide says that include gathering information about student groups, marks, or other data, reading literature on what the wider sector is doing in your area of interest, and discussing and engaging with colleagues and peers. So that's why I mentioned that you can collaborate with your senior academics or junior academics. මම මෙන්න මෙහෙම එකක් මේ subject එකේ කරගෙන යනවා මොකද මේ ගැන හිතන්නේ. ඒ විදිහට උනත් කරලා පොඩි collaboration එකකින් මේ action research එක ඉවර කරන්නත් පුළුවන්. එක titles තියෙනවා අපිට මේක හරි අපේ තියෙන title එකකින්ම අපේ action එකේදී students ලා කියපු එකකින්ම title එක හදන්නත් පුළුවන්. මේක අපි කරපු bilingual education වල මේක school education එකක් teachers ලත් එක්ක collaborate කරලා British Council එකේ grant එකකින් කරපු එකක්. අපි ඒකට title එකට දැම්මේ My Child Won't Be Able to Get A Grades. Challenges for Implementing Bilingual Education at the Classroom Level in Sri Lanka. At that time, parents were scared to put their children into the bilingual streams because of this grades problem. Right? So that was the title. I will show you very relevant research topics in higher education. මට මෙතනදී කියන්න ඕනේ උනේ මේ වගේ හරිම මේ අපේ action එකෙන්ම තමයි සමහර වෙලාවට title එකේ ඉන්නේ. පස්සේ අපිට පොඩි title එකට අපි කතා කළේ observation එක තමයි වැදගත්ම tool එක. ඒක කරන්නේ කොහොමද කියන එක අපි මම කියන්නේ අපි academics රට මේ ලොකු ජර්නල් එකක් අතේ තියාගෙන ඒකෙවලම recordings කියලා. නමුත් අපි දන්නවා මේ process එක කොහොමද ගියේ කියලා. ඔන්නම් පොඩි note එකක් අපිට laptop එකට දාගන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට හැබැයි මෙතන වැඩේ තියෙන්නේ අපි අර මේක ගැන හිත ඉන්නකොට අපිට idea එකක් වෙන වෙලාවකදී ආවොත් ඒක ලියා ගන්න පුළුවන් අර පොඩි pocket diary එකක් හරි මොකක් හරි තියෙනවා නම් ඒක හරි වැදගත්. මොකද වෙන data නෑ අපිට මේකට. observation ම තමයි අපිට මතක් වෙනවා අර වෙලාවේදී මම ගත්තු action එකේදී students ලගේ reaction එක ඇයි අර එහෙම වුනේ මෙහෙම වෙන්න ඇති කියලා සමහර වෙලාවට වෙන වෙලාවක එන්න ඉඩ තියෙනවා ඒ thoughts කියන ඒවා. එතකොට ඒක මේ busy schedule එකේදී ඒවා ලියා ගන්න මොකක් හරි එකක් තියෙනවා නම් very important because those are the unique data of this particular research strategy. ඒකයි වෙන්න අපි කොහෙන්වත් ගන්නෙ නෑ අපේ own action එකනේ. නැත්තම් ලියන්න දේවල් නැති වෙනවා අපිට. So ඒක නිසා observation through journal කියන එක හරිම වැදගත් වෙනවා. other relevant qualitative strategy journal එකයි observation journal එක අපේ other relevant qualitative strategies semi structured interviews මොන හරි ළමයින්ගෙන් ගත්තු data අපි කරපු activity එකත් එක්කට අදාළ ළමයින්ගේ comments වෙන්න පුළුවන් attendance වෙන්න පුළුවන් ගොඩක් ඒවා වෙන්න පුළුවන් ඒවා අපිට mainly research strategies ගත්තොත් යන්නේ observation අපි ඔන්න cohort එකක් අරගෙන group wise කරපු වැඩක් නම් ඒ groups වලින් අපිට අහලා බලන්න පුළුවන් ඒගොල්ලන්ගේ feedback එක. So this is the first time I implemented this particular strategy to your lecture. What do you think about this කියලා ඒ වගේ comments ටිකක් ගන්න පුළුවන්. ඒවා හරිම වැදගත් වෙනවා අපිට මේ වැඩේදී. මේක තමයි අර cycle එක අපි McNiff මේ විදිහට ඉදිරිපත් කරනවා. මම මේකට පොඩි මං හිතන්නේ මම නිකන් අත්විඳින ගැටලුවක් මම දැම්මා ටයිටල් එකට දැන් නම් ඉස්සරට වැඩිය පොඩි confidence එකක් තියෙනවා මේ online teaching වල නෑ මුල් දවස්වල නම් හරිම අමාරු වුණා. මේ දවස්වල මට හිතෙනවා මේ අර students engagement එක ගන්න එක හරි අමාරුයි මොකද අපි දන්නේ learner හරියටම learn කරනවාද කියන එක. ඒකට අපිට නෑ tool එකක්. ඉතින් ඒක නිසා මම හිතුවා මේකට මේ flip classroom කියන
මේ ස්ට්‍රැටජි එක දාලා ඒ කියන්නේ ෆ්ලිප් ක්ලාස්රූම් කියන්නේ ඊට ඉස්සෙල්ලා ඔක්කොම ඩොකියුමන්ට් එක අප්ලෝඩ් කරලා ඒකට ඒක කියවගෙන ඉන්න කියලා ඔන්නම් ප්‍රශ්නක් දීලා ටිකක් ඉතින් ප්‍රෙපරේෂන් එකට ටිකක් මහන්සි වෙන්න වෙනවා. හැබැයි ඉතින් ලෙක්චර් එක බොහොම රිලැක්සින්. එතකොට අරක අනුව තමයි ලෙක්චර් එක යන්නේ. ඒ වෙලෙදී ඇක්ටිවිටි 3 minute write ups ගන්නවා. මොන හරි ඕගොල්ලෝ මේක පිළිබඳව ලියන්න. එහෙම නැත්නම් මේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ අන්තිම ප්‍රශ්නේ අපි ඕපන් එන්ඩඩ් එකක් නම් ඒක ඩිස්කස් කරනවා. නැත්තම් මේ හරි අමාරුයි මට හිතුණා මේගොල්ලන්ගේ මේ එන්ගේජ්මන්ට් එක ගන්න. ඒක නිසා මම මේකට ටයිටල් එකක් දානවා නම් Action Research for Promoting Student Engagement in Online Teaching Through Flipped Classroom. එතකොට දැන් මෙතනදී මොකද්ද Flipped Classroom කියන එක අපි දැනගන්න ඕනේ. ඒක කෙටියෙන් කිව්වොත් එහෙම මේ ෆ්ලිප් කරනවා කියලා කියන්නේ අනිත් පැත්ත හරවනවා කියන එකනේ. එදත් මම හිතන්නේ අපි මේ කතා කළා ක්ලාස්රූම් එක අනිත් පැත්ත හරවනවා. ඒ කියන්නේ ක්ලාස්රූම් එකේදී කරන්න ඕනේ රීඩින් මැටීරියල් එක හරි මේ ඩොකියුමන්ට් එක ඉස්සෙල්ලා දාලා ඒක කරවලා මොකක් හරි ඉතින් ක්ලාස් එක ගන්නවා ඩිස්කෂන් එකට වගේ. අන්න ඒ වගේ. එතකොට එහෙම බැලුවොත් මම මෙන්න මේ විදිහට මගේ සයිකල් එක දෙකකට දැම්මා මේ විදිහට. මගේ ඉන්ටර්වෙන්ෂන් එක තමයි uploading reading materials and 3 minute write up in the session. මේක මම මේ කරන එකක් මට දැන් හිතිලා තියෙනවා ටිකක් ඉෆෙක්ටිව්නස් එක වැඩි කියලා. අර කියවගෙන එන්න කිව්වට එහෙම කියවන්නෙත් නෑ. ඉතින් අපි busy. සමහර අය අපිත් එහෙමයි ඩ්‍රයිව් කරන ගමන් කනෙක්ට් වෙනවා. දැන් මාස්ටර්ස් ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් වල එහෙම අපේ ළමයි නම් ගොඩක් දුරට ඔය නෑදෑ ගෙවල් වල ගිහිල්ලා කනෙක්ට් වෙලා හිටියා. ඒගොල්ලන්ට ඒවලේ මොනවත් නෑ. ඒගොල්ලන්ගේ අතේ ෆෝන් එක විතරයි තියෙන්නේ. එතකොට මේ රීඩින් මැටීරියල් අපි ඒව දැම්මට ඒගොල්ලන්ට රීඩින් මැටීරියල් එක එන්නේ නැහැ කියලා කියනවා. ඉතින් එහෙම වෙනකොට කොහොමද මේ එන්ගේජ්මන්ට් එක අරගන්නේ කියන එක තමයි මගේ ගැටලුව, my problem. ඉතින් මං හිතුවා අප්ලෝඩ් කළා රීඩින් මැටීරියල් එක ඒක බේස් කරගෙන 3 minute write up එකක් සෙෂන් එකේදී අරගෙන ප්‍රසන්ට් කරව බලනවා. ඉතින් හැමෝටම සමහරු දැන් මයික් එක ඔන් කරන්න කිව්ව ගමන්ම නිකන් ඉන්නවා බොරුවට ඉන්නවා සමහර වෙලාවට. සමහර වෙලාවට ඇත්තටම මයික් ප්‍රොබ්ලම් එකක්. ඔන්න ඔයගේ ඒවා ටික ටික අර ලොකු ප්‍රෙෂර් එකක් නැති වෙන විදිහට තමයි කරගෙන යන්නේ. එතකොට ඒක record observations during the period of action. හැබැයි මුල් කාලේ ආවේ limited responses. හැබැයි එන ඒවා හොඳටම එනවා. එන responses දෙක තුන නියමෙටම එනවා. එතකොට අනිත් ළමයි බලනවා මාර විදිහට කරලානේ වගේ කියලා එකක් ආවහම ඊට පස්සේ මට හිතුණා ඒක ටිකක් මදිද මේ එන මොටිවේෂන් එක ඒත් මදිද කියලා මම සෙකන්ඩ් සයිකල් එකේ හිතුවා පොඩ්ඩක් groups දෙකක් විතර හදලා presentations කරවනවා පොඩි presentations මේ කරවනවා කියලා. ඒගොල්ලෝ combine කරගෙන කරන්න කැමති වුණා. එතකොට maintain journal එක 6 weeks maintain කරලා බලනකොට අර ඉස්සෙල්ලා කරපු එකටත් වැඩිය student engagement එක high වෙනවා. එතකොට මම්මගේ සයිකල් එකේදී මම explain කරන්නේ මෙන්න මේ reality එක. මේක කොහොමද මම කළේ, මොනවද මට ආපු challenges, මොනවද දැකපු මම observations, ඒවා හරි වැදගත් වෙනවා අපිට මේ teaching learning process එක improve කරගෙන යන්න සහ මේවා කොයිතරම් දුරට මේ teaching learning strategies relevant ද නැද්ද කියන එක ගැන real hands on experience එකක් ගන්න අපිට පුළුවන් වෙනවා. අන්න ඒ විදිහට තමයි මේ practical example එක. You can ask me any questions to be for the clarification. So මම තව ටිකක් කළා මම පොඩි වෙලාවක් දෙන්නම් අර ඊළඟ කොටසට යන්න ඉස්සෙල්ලා මේක ගැන අපිට පොඩි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහගන්න. මෙන්න මේ විදිහට මම එතකොට උඩ තියෙන මේ student engagement එක වැඩි ටිකක් promote කරන්න අපිට එහෙම කෙලින් කියන්න engage වෙන්න කියලා කිව්වා වුණාට අපිට විදිහකුත් නැහැ බලා ගන්න. ඒක නිසා මම wording එක දාලා තියෙන්නේ promote කරන්න student engagement එක මම flip classroom එක දාගන්න action research එකක් කියලා. මේ cycle දෙකකින් තමයි මම මේකේ මේ data ටික
වෙනස් කරන්න. හැබැයි දැන් මට මේක තවත් හොඳට මේ data ටික convince කරන්න පුළුවන් මං ගාව තිබ්බනම් pre-test එකක් වගේ එකක්. ඒ කියන්නේ එහෙම නැත්නම් මොන හරි evidence තිබුණා නම් මේගොල්ලන්ගේ මේ situation එක මුලදී තිබ්බේ කොහොමද කියන එක. දැන් මේ මෙතන ඕනනම් පොඩි comment එකක් අරගෙන මේ කොහොමද අපි දැන් සති 3ක් ඕගොල්ලන්ට මම මේ documents upload කරලා ප්‍රශ්න දීලා 3 minutes write ups ගත්තා. මොකද ඕගොල්ලන්ට හිතෙන්නේ තේරෙනවද කියලා අපි මොකක් හරි විදිහකින් data ටිකක් මෙතන අරන් තිබුණා නම් ඊළඟ එකේ cycle එකේ data ටික ගන්නකොට සෑහෙන comparison එකක් කරන්න පුළුවන්. අපි ඒකට කියනවා pre test කියනවා post test කියන විදිහට අන්න එහෙම එකක් කරලා තව අපිට justification එකක් දෙන්න පුළුවන් අපේ එන data වලට. Examples of titles of action research in higher education මේක ගත්තෙත් මම අර කියපු document එකේ කොල්ලෝ ගාව එදා හිටපු අය ගාව තියෙනවා අනිත් අයට අපි දෙන්නම් මේ විදිහට දාලා තියෙනවා developing video field trips to enable engagement with industry case studies අපි ගත්තොත් අපේ industry එක field එක අපේ faculty එකේ අපි දැන් ලොකු internship program එකකුත් plan කියන්නේ කරන නිසා ඒවෙන් ආපු එකක් මේක using online learning objects to promote health and safety in the laboratory එක science එකක් මම මේ සමහර ඒවා science ඒවා ගොඩක් අඩු කළා I think සමහර වෙලාවට අපේ සමහර laboratories තියෙන්න පුළුවන් කෙසේ හෝ ඒක science එකක් how can library staff support students to engage critically with academic sources a project to engage students with their feedback, working across continents, developing approaches to foster cultural understanding within the context of international higher education partnerships using tablets to facilitate Facebook on practical tasks in the outdoor environment. Relevant outdoor activity එකක් මේ මම හිතන්නේ geography වගේ field එකක්ද මන්ද so අර Facebook මේවා කරගෙන how can revisions to schemes of work assist with student transitions into higher education මේ team එක අර මේ මම ඉස්සෙල්ලා පෙන්නපු අපේ අර British Council team එක වගේ ඒක ඇතුළෙන්ම ආපු එකකින් I can't get them to summarize supporting students in academic writing. ඒ කියන්නේ ළමයින්ගේ ලොකුම ප්‍රශ්නයක් කොහොමද විසඳුවේ වගේ කියන ඒ විදිහ titles වලින් එන්නත් පුළුවන්. අපිට හිතනවා මේක එච්චර නිකන් අර academic මදිද කියලා now. But in terms of action research studies, this is acceptable title. Yes. Making my teaching more inclusive. මම නිකන් පුළුවන් අය විතරක් එකතු කරගෙන ගිය responses දෙන අය විතරක් එකතු කරගෙන ගිය lecture එක බැරිද මට තව ටිකක් inclusive teaching කරගන්න කියන වගේ එකක් a self audit and review study in how teaching in a veterinary content can be made more inclusive ඒක අපිටත් ගන්න පුළුවන් හැබැයි මේක veterinary science වල එකක් කොහොමද more inclusive teaching එකක් කොහොමද ඔක්කොම වගේ include කරගන්න session එකකට යන්නේ developing interactive electronic workbooks to enhance student record keeping and reflective practices flip classroom එකක් තියෙනවා evaluating a flip classroom pedagogy in the context of a first year business module ඒ module එකට flip classroom කියන strategy එක දාලා බලපු එකක් frequently asked questions, developing a video bank as a revision tool. Questions දාලා video bank එකක් හදලා ඒක revise කරන්න දානවා ටක් ගාලා දැන් ඊළඟ ඒක ටක් ගාලා video bank එක දාලා revise කරනවා අමතක වෙනවා නම් හරි ඊළඟ එකට යන්න බැරි නම් හරි එහෙම එකක්. How can I promote critical thinking among my final year students? That is also good one, very relevant to us, our field. Lecture capture, do they really want to see it again? An action research study assessing the student perspective of lecture capture technology. Lecture capture කියන technology එකෙන්
කරලා කොහොමද ළමයින්ගේ perspectives කියලා. දැන් students perspectives අහන එක හරීම ඒකම ඇති අපිට මේ action research studies වල එක cycle එක. Promoting good academic writing through the use of peer review. Peer review එකෙන් academic writing enhance කරන එකක්. Using quizzes after each lecture to consolidate understanding. That is also very simple action research. හැම පාරම quiz එකක් කරනවා. කරලා ඒකේ විදිහ බලලා එහෙම තමයි යන්නේ. අන්තිමට එනකොට ලොකු achievement එකක් එනවා. assessment එකත් හරිම පහසු වෙනවා. So developing efficiencies in my approach to student assessment feedback. මෙන්න මේ titles ටික තමයි මම ගත්තේ අර document එකෙන් අපි එකක් දෙනවා. එතකොට මේවා තමයි examples. මං හිතන්නේ අපිට දැන් පොඩි අපි දැන් nearly 1 hour වගේ කතා කරගෙන ආපු නිසා අපි මෙතනදී පොඩි මේ what is action research හරි action research process එක ගැන හරි පොඩ්ඩක් කියනවා නම් අපි මෙතන මම I to give you some time for your responses. මං කැමති ඔයගොල්ලන්ගේ පොඩ්ඩක් සමහර වෙලාවට abstracts කරපු අයත් ඉන්නව ඇති really action එක පටන් ගන්න බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්න අයත් ඇති විවිධ මට්ටමේ ඇති. එහෙනම් over to you. Any clarification in terms of නේද අපේ මේකේ ක්‍රමවේදය ගැන ඉරෝෂා මං හිතන්නේ mic. Yes. Hello, sir. Good morning. Can you hear me, sir? Yes. Right. It's regarding the journal that you spoke about. Yeah. Now, keeping a reflective journal, and are you planning to explain how we should, how the process of let me clearly state my question. When we keep yes, when there is a reflective journal, if we maintain a reflective journal, what sort of process we need to adopt to analyze the observations? Yes, very good question. Now, the reflective journal would be the qualitative data, like the day-to-day observations, and students were there but was unable to get the full responses from the audience, but only 2 students gave me the real answers, but 1 answer is fully out. Likewise, they can තමන්ගේ තියෙන කාලයත් එක්ක that particular qualitative studies. But so if you think your journal recording is very bulk of qualitative data like observations, you can identify themes from the journal, thematic analysis like. So again, based on the observation records, you are going to have focus group discussions. So again, you get some qualitative data. So both qualitative strategies can be analyzed through thematic analysis. You can highlight the themes like problems. So likewise, you can get, and then the real, when you're discussing your interventions, you can incorporate those observations as data into the content. Hello, Chamari. Yes, you can ask your question, Chamari. Yes, thank you very much, Professor Sethunga. Yes. This is really, thank you also, Sampath. This is really enlightening. Can you hear me? Yes, I can hear you. Okay. So my question is that do we have to do this in the classroom? I mean, do we have to do this the process during the class session, or else can we actually design a separate intervention and get the students involved?
I mean, as an example, I wanted to test the solution-oriented thinking of students. So if I take a sample of students and then if I run them through the process that I am designing, can I do is that supposed to be a action research It is acceptable, I think. Yeah, not necessary to limit the classroom. So it's okay. It's okay. In higher education, you can do it. Yeah. In general education, we call it sector-wide action research, school-wise. So you can do it. You can do it. So, but the cyclic process should be there, like your intervention. You said that you're on design, like, so that should be there, like, yeah. Did you? Okay, thank you very much. Okay. Hello, Sarath sir, you can. Oh, Sethunga sir, Sampath, මගේ නම සරත්තානන්ද සර් මම මේ වෙනකොට පොඩි රිසර්ච් එකක් කරගෙන යනවා ඒකේ මගේ ටොපික් එක තමයි efforts or reliance during COVID-19 crisis in taking remedial measures to teach English grammar at university level. දැන් මේකෙදි සර් මට තියෙන ප්‍රශ්නේ මම මේ ළමයිගේ මේ Google form සරහා තමයි මේගොල්ලන්ගේ තොරතුරු ටික අරගත්තේ. මොකද මේ අපි උගන්වන්නේ online නේ සර්. Google form හරහා විතරයි ගන්න පුළුවන් උනේ. දැන් මට මම පොඩි හිරවිල්ලක හිරවිලා ඉන්නවා සර්. මේකේ දැන් මම තොරතුරු අරන් තියෙන ළමයින්ගේ එක grammar component එකකට තමයි ස්කෝර් කරන ප්‍රමාණයන් අරගෙන ඉන්නවා. දැන් ඊළඟ cyclic effect එකට ඒ cyclic stage එකට යනකොට මට පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා සර්. මම කොහොමද ඊළඟ cycle එක ගන්න කියලා. දැන් මට ලකුණුත් තියෙනවා මම අරගෙන ළමයින්ගේ සමහර ඒවාට අඩුපාඩු තියෙනවා. දැන් අපිට ඊළඟටත් කරොත් ඔන්ලයින්ම මට හිතෙනවා දැන් ඔන්ලයින් කරනකොට අඩුපාඩුවක් වගේ පේන එකේදී දැන් ඊළඟටත් මට මේ දවස්වල ආයෙ කරන්න තියෙන ඔන්ලයින් නිසා ඒක මම කිරවිලා ඉන්නවා. මට හොඳටම හිතෙනවා මේකේ මට හිතෙන විදිහට මේක මීඩියටි හොඳ වෙන්න පුළුවන් ෆේස් ටු ෆේස් උගන්වනවා නම් කියලා. නමුත් මේ වෙලාවේ හිරලා ඉන්න මගේ ඊළඟ සයිකල් එකට යනකොට මට යන්න වෙලා තියෙන ආපහු ඔන්ලයින් එකකට. සගේ අදහස මොකක්ද ඒකට? කිසිම ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඒ කියන්නේ ඕක හරිම වැදගත් data ටිකක්. ඒක අපි කියනවා අපිට ඇත්තටම මේක ඕනනම් ඔයාලට පුළුවන් strategically first cycle එකට ගේන්න ඔය කරපු වැඩේ. සයිකල් එකට ගන්න ඔතනින් ඊළඟ සයිකල් එකට යනකොට ඔතන පොඩි ඇනලිසිස් එකක් කරලා ඒකේ මේක ඔබ්වියස් අපේ ආර්ට් ස්ට්‍රීම් එකේ ඔයාගේ ලැන්ග්වේජ් ටීචින් වල ෆේස් ටු ෆේස් නැතුව මේක කරන්න බෑ කියන එක මේ මුලම තේරෙනවා. නමුත් අපිට කරන්න වෙලා තියෙන නිසා අපි එතනදී ඒ ලිමිටේෂන්ස් එක්ක එතනදී ඔයාගත්තු ඔබ්සර්වේෂන්ස් වලින් වෙනස් කරලා අර ඉස්සෙල්ලා කරපු ඔයා දැන් ඔය ගත්ත data ටිකට බේස් කරපු ඇක්ටිවිටීස් කරපු විදිහට වෙනස් විදිහක එකක් කරලා ඇක්ෂන් එකක් අරගෙන ආයේ ඒ ග්‍රැමර් ටික ඒ විදිහටම බලලා වෙන ඉවර කරනවා සයිකල් එක. එහෙම ගන්න හරි සර් හරි. මම අර හිරෙවිල්ල තමයි තිබුණේ සම. ආපහු ඔන්ලයින් පැත්ත ගැන හිතුවොත් මට යන්න බෑ වගේ තත්ත්වයක් ආවේ. ඒකයි. දැන් සර් කියන අදහස් හරි සර්. මම වෙනත් පොඩි පියවරක් ගන්න බලන්න එහෙනම් සර්. යන්න පුළුවන්. very good. හරි සර්. බොහොම ස්තුතියි සර්. Professor Sethunga, මම රෝහණ මාරසිංහ. සරත් සර් කිව්ව එකට පොඩි සජෙෂන් එකක් දෙන්න පුළුවන් නව. If you are allowing students to use Grammarly or some kind of software, second cycle එකේ ඒක කරලා බලන්න පුළුවන් කොහොමද grammar improve වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ කෙලින්ම tool එකක් අරගෙනම බලනවා. ඔව්. ඒකේ පොඩි intervention එකක් වගේ දෙන්න පුළුවන් සරස්සට ඔන්නම්. ඔව් සර්. සර් මාරසිංහ සර් මට පොඩ්ඩක් යෝජනා කරන්න පුළුවන් සර් ඒ වගේ හොඳ මේකට ටිකක් ටැන්ජිබල් වෙන්නේ නැත්නම් මේකට ටිකක් හරියන ඒ වගේ ටූල් එකක් සර්ට යෝජනා කරන්න පුළුවන් නම් මම සර් මුණ ගැහිලා ඒ ගැන කතා කරන්න කැමතියි සර්. ඔව් සර්. දැන් මට නිකන් එකපාරට ඔලුවට ආවේ Grammarly වගේ available tool එකක්. ඔව්.
අපි බලමු සර්. හරි සර් මට පොඩි උදව්වක් කරන්න මම සර් මුණ ගැහෙන්නම් සර්. හරි. හරි සර්. collaboration එකකින් යන්න පුළුවන්. නේද? ඒක ඇත්තට මෙතන ඉන්නේ expertise එක. එතනින් ආවනම් අලුත් දෙයක් අපිට එයි. එතකොට දැන් ඔතනින් අලුත් දෙයක් ආවනම් අර මේ ඔන්ලයින් face to face නැතුව කරන්න බෑ කියන එක අර සර් කියන මේ proposal එකෙන් solve කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒක නිසා very good that if you can collaborate. Okay, thank you sir. Thank you. මං හිතන්නේ අපි එහෙමනම් එච්චරම බේසික් ඒවා නැති නිසා අපි එහෙනම් ඊළඟ ස්ටෙප් එකට යන්. දැන් අපිට මේ දැනට මේ අපේ පාටිසිපන්ස් ලගෙන් පුළුවන්ද මේ පොඩි මොන හරි හිතාගෙන ඉන්න දෙයක් ගැන අහන්න දෙතුන් දෙනෙක්ගේ මෙහෙම එකක් කරන්න හිතන් ඉන්නවා හරි මෙහෙම දෙයක් කරන්න පුළුවන්ද එහෙම නැත්නම් මෙහෙම මේ විදිහ කොහොමද කියන වගේ අයිඩියාස් වල ඉන්න විශේෂයෙන් young academics ලා හිතාගෙන ඉන්න එහෙම ඉන්නවද මොනවද? Yes, I can hear you. Professor, now my question is, can you hear me? Yes, I can hear you. Yes. Hello? Yes, I can hear my you. question to you is, I'm thinking of an area. I am thinking of an area. This is in higher education for the working professionals, the teachers and the nurses. These are blended courses. Because of the COVID-19, we can't bring them to the on-site classroom. So we teach online, totally online now for the moment. Okay. So the question is now adults, since they are working people, very difficult for synchronous classroom, online classroom. So their preferred method is independent asynchronous learning. Right. So the problem is, I mean, when we have the online class, synchronous attend. So I am faced with the question now to give the lectures, recorded lectures, video lectures to upload on Moodle. And my issue is how to measure their engagement in the activities, the learning. Yes, so we need to give kind of strategies like write-ups and feedback activities, like to see the situation of the learner. I think, Dr. George, I will share one document. This is, Right. Let me share the document. The theories, this is good document, like the title is Theories and Frameworks for Online Education. Can you see the document? Yes, sir, we can see. Okay, so in this document, they gives us some models to be implemented. So you can get some ideas from this model. So the very strong theoretical background, they give us good models to be implemented. So how we can check the independent study of the now here, the students' independent study, trying to promote, like, so based on this type of diagrams, even though we have limitations, we can give some activities to enhance those fully independent through the video, then not the
as you mentioned. So likewise, I think we need kind of theoretical background and the models to implement the to test the reality. Like, so very practical diagrams are there. So give us your email address and then we can send it to you. So there are some certain activities also there. So you can ask them to respond to that particular video clip or content of the video clip and send it to you. Like, so it is sometimes it is very difficult to read those. If the class is very large, this is a bit difficult to maintain, but without that particular tasks, it is very difficult to. Now, one particular strategy is you can do this fully video recorded lectures and then have another time using this LMS as seminar. Like, so we can break down classes now in the through Zoom, like, so then you can ask them to respond to that particular activity, or we can have a discussion as a seminar. We call it seminars, like. So the global international universities actually very successfully conducting. So for the international students, they close the countries, but all started their study programs now. So they have recorded lectures, but the real time is in Sri Lankan time, midnight, 2 o'clock. But students can see the video in the daytime, and after having this video and the certain tasks, they have to present in the seminar. Like, there are small group discussions through the Zoom. Like, so that type of technological strategies are also there. The other thing is, now in my case, I am doing asking to write very brief 3-minute or very half a page write up, like, and the question to be answered. Likewise, I am conducting. I don't know whether you got the comment correctly, or is that relevant for your question, Dr. George? Dr. George, I think, sir, he had a kind of technical problem, log out. He might join soon, sir. We will share the document anyway, sir. Okay. Are there any other issues, or who are going to start the action research? Any doubts whether this particular topic is okay or not? Like, Hirosha, yes. Yes, sir, it's me again. It's regarding the national conference. For the conference, is it necessary to, I mean, are we supposed to submit only action research related to higher education, or is it possible for us to present other research, other action research as well? That's, I think, Sampath will. Yeah, Hirosha, in fact, as it is titled as Action Research in Higher Education, we welcome action research conducted in higher education. Earlier, there were some abstracts sent by school level researchers as well. But Professor, you also may be able to tell something, as you are also one of the consultants to the project. Yes. I will ask Arosha, do you have any other research study to be presented? Actually, I'm engaged in a pilot project which is related to a bigger research currently I'm doing. That's why I thought of, because I have already, but it's the students are not from a higher, not from the university. That's why I thought of raising this question with you. If it's not, I mean, I perfectly all right. I understand your position and the objective of the conference. So I just wanted to check with you whether it's possible for us also to, because as
as a university lecturer whether I could participate, but definitely it's not going to nothing to do with university education. Okay. Actually, this is in terms of objective of this particular conferences. We wanted to see the real hands-on experiences in the teaching learning process in higher education after the revision of the curriculum, and so this is the first time get the reflections from the higher education classrooms, like, so that's why we limited actually. Okay, right. So no issue. It's just I wanted to check with you. Thank you, sir. Okay. Somebody else had an issue or wanted to ask something, please. Sir, I am. Can I ask a question, sir? Please, Annie, go ahead. Yes, I'm working with the student teachers at Prasad National College of Education. So during the COVID-19 period, we are also doing online education. I have given them some projects to do. We have already started an FB page. So I have given them some projects like writing stories, articles, then maintain a wall newspaper. So I just want to know, sir, that my main intention is to improve their creativity, critical thinking, and writing skills. So how can I assess them? Did you conduct one pre-test before the projects? Yes, I gave them a writing task. Okay, then based on with that particular pre-test data, so give some kind of exercise like activity incorporating questions relevant to this creativity and see the results. Then you can compare it, and then what would be the action here to enhance the creativity and so on and so forth? What was the main intervention for these activities, or what? So I just want them to improve the academic writing and creative writing. Through any particular intervention or action to do to increase this. That peer review also going on, sir, because the peers also, they go to them and they give their comments. Okay, now you can, now you have conducted kind of similar activity. So try to give one, identify one intervention. If the main intervention is peer review, so enhance the creativity of the language. What is the subject? English, sir. English. Language. Through peer review, like. So likewise, try to limit the strategy into one action, and then get the items analyzed, and then see the situation, and then you can reflect. Yeah, I asked them to share this document with their peers, and then you can ask them, what did you feel like when you share the documents with your peer students? So did you get any good points? Like, so you can collect that particular qualitative data. So based on that particular data, you can slightly change the peer learning into another kind of action. So then your main action research is promoting or enhancing creativity of the writings, write-ups in English, the language education, like. So the main title is there, but slightly different interventions have been implemented, like. Yes. Okay, sir. Thank you very much, sir. Yeah, so please, now normally we ignore, now we get used to, we are normally doing another type of research studies, no, another quantitative, qualitative
like another research strategy. So this particular action research studies, very simple facts are very important. Like, so you have to see the really real artifacts of this particular peer learning. Like, so get those things highlighted and try to explain those things. Then that could be a unique things. So otherwise we can't get the maximum of this strategy, research strategy. So yes. Okay, sir. Thank you very much. Sir, excuse me. If we take a sample of the classroom observation, what would be the sample size? Is there any specific? That is now, if you think now, maybe you are from fine arts, like so dancing, like so you implement the strategy to the whole class, but your target may be 5-6 students, but that is up to you. Even you can get the full class. That is depends on the size, or you can select the sample from the based on the pre-test or based on your observation. This particular cohort is still not in the certain level of the skill. So if you want to enhance the skill, particularly focusing the particular cohort, you can do that especially for that good, but it can be a full activity even for the whole class as well. Normally we get the full class like. Okay, sir. Thank you. Yeah. This information is with you. I'm not going to repeat those slides. That is in that document. Literature review, actually, we need to, as now this is a university level conference. Now in the general education conferences, our teachers are a bit not very familiar with this particular literature review. Like, even they don't have access to get a full comprehensive literature review. But as this is the university research conference, please go through kind of rigorous literature review in relation to your field. Like, yes, you can have the plenty of studies. I will, yeah, there are even educational action research journal is also there. So you can search, even Eric search engine, you can get relevant literature, particularly action research. But if the action research is not there, but indirectly some kind of similar studies is there, you can get it, and then you can showcase the uniqueness in the literature review. But please, even now, I am going to share you that document, theories and frameworks for online education. That type of theoretical framework also very important. So if you are going to do your I think most people are doing online teaching now. So if you are going to do this in the online session, so we need to get what is the strategy here, synchronous or asynchronous. So fully teacher-led online course without any student responses. As Dr. George explained, this is fully not only the teacher-led one, only through the recorded videos. Like, so you need to justify in the framework. Like, in that point of view, literature review is very important. There are some, yeah, so just I wanted to show you this when I was presenting. I wanted to show you this particular slide. This is with you, that Arnold's document. You can have this content there.
the data collection of the action research should enable you to assess the effectiveness of your intervention. So as we discussed, get the responses of the students for that particular intervention. So in my case, if I ask something about this particular write-up, so I will ask them, what do you think about this? Do you think you increase your understanding with this particular flipped classroom method? Like those are the data. So, so based on that data, you can have your own evaluation with your other related data sources like journal, because observation is very important also, that the tester, the responses are very good, but based on the journal comments, I have another comments I wrote for that particular student or particular responses. So you have to logically integrate those comments. So like මොකද ත්‍රිකෝණීකරණය කරනවා triangulate කරනවා කියලා කියන්නේ අපි යන්නේ ඒ වගේ පොඩි triangulation එකක් එන්න වෙනවා observation එකයි තව interview එකකුත් කරනවා නම් interview එකකුත් වෙනවම කරලා online එකේදී අහනවා දැන් අපිට ගොඩක් ප්‍රශ්න තිබුණා මේ අපි කරනකොට මම ඇත්තටම ඔයගොල්ලෝ ලර්න් කළාද කියලා දැනගත්තෙත් නෑ එතන ලොකු ප්‍රශ්නයක් තිබුණා මෙතන ඔයගොල්ලෝ මේක අප්ලෝඩ් කරලා තියෙන එක බලනකොට මට හරි හිතා ගන්න අමාරුයි ඔයගොල්ලෝ ඇත්තටම මේක එන්ගේජ් වුණාද කියන එක මොනවද මෙතන තිබුණු ප්‍රශ්න කියන එක අපිට බ්‍රේන් ස්ටෝමින් සෙෂන් එකකින් එතනදී කෙලින්ම ගන්න පුළුවන් problems හරියට ඇහුන්නේ කියන ඒවා ඉඳලා content එක දක්වා comments එන්න පුළුවන්. ඒව හරි වැදගත්. මෙතනදී අපි මේ data හිතන්නේ නැහැ අපිට challenge එකක් කියලා. So that is the main point we have to understand. අර නිකන් අපි අර අපේ නොහැකියාවක් ගැන හෝ අපේ weakness එකක් ගැන මෙතනදී කියන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා කියලා. ඒක misunderstanding එකක්. Action research එකක් කරන්නේ අපි අපේ professional development එකට සහ අපේ තියෙන reality එක showcase කරලා අපි really engage කියන නිසායි අපි action එක අරගෙන reflect කරන්නේ. නැත්නම් අපි reflect කරන්නේ නැහනේ. So reflection එක කරනවා නම් හරියටම අපි කරනවා. ඒ කියන්නේ මෙතනදී මෙන්න මෙහෙම problems ටිකක් ආවා කියන එක. ඒකට ඒක සමහර වෙලාවට process එකේ reconnaissance වලදී data හැටියට දාන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් cycle එකේ අර observation එකේදී ආපු data හැටියට දාන්න පුළුවන්. එතකොට අපි මේ data එන විදිහට දැන් අපේ එන data එන්නේ පළවෙනි action එකේ data ටික. ඒවා subtitles වලට දාලා අපි දානවා. දැන් අපි ඊට පස්සේ පොඩි වෙලා අපි කතා කරනවා අර abstract එකට එනකොට එතකොට අර ඒ data collection එක ඒ විදිහට මම cycles දෙකකින් මෙන්න මේ activity එකක මෙන්න මේ විදිහට අරගත්තා. මම මෙන්න මේ විදිහට මේක discuss කරලා ඊට පස්සේ තමයි අපි suggestions වලට reflections වලින් එන්නේ. ඉතින් ඒකට අනුව තමයි අපි data ගන්නෙ. එතකොට අපිට මේ data ගන්නකොට අපිට පොඩි research questions ටිකකුත් හදාගත්තොත් පහසු වෙනවා. අපි ගත්තොත් එහෙම දැන් මගේ case එක ගත්තා නම් what is the current situation of the students understanding කියන එක. එතකොට ඒක කරන්න අපිට pre-test එකක් හරි ඒගොල්ලන්ගේ qualitative data හරි ඕනේ. ඊට පස්සේ what was the action to increase the engagement. එතකොට ඒක තමයි action එක. ඊට පස්සේ what is the situation after the action. අන්න ඒ විදිහට පොඩි research questions 3ක් විතර වගේ හදාගෙන ඒකට අනුව data ටික ගන්න පුළුවන් නම් හුඟක් පහසු වෙනවා. අපි මෙතනදී ගොඩාක් අර අනිත් research studies වල වගේ ගොඩක් ලොකුවට research questions අරගෙන යනවා අඩුයි. නමුත් එහෙම roughly research questions 3ක් විතර හදාගන්න එක අපිට පහසු වෙනවා. Typically, the types of data associated with action research include
semi-structured interviews, observations, reflections on your own practice, focus groups, informal interviews, questionnaires, and artifacts. අපි මම මේ විස්තර කරපු විදිහට මේ ටික තමයි සාමාන්‍යයෙන් අපි ගන්න. ඉතින් අපි classroom in classroom අපේ classroom session එකේ online session එකක එකක් නම් ඉතින් බොහොම ටිකක් limit වෙනවා මේවා. The artifacts කියන ඒවා අපිට අමාරුයි online classroom එකේ කියන්නේ informal දේවල් ළමයි අර අපි ගත්තොත් එහෙම දැන් මේ අපි කරගෙන යනකොට අර chat box එකට එක ඒවා දානවනේ අන්න ඒ වගේ දේවල් අපි මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් අහපුවම ළමයි කියන දේවල් අපේ classroom එකේ නම් ගොඩාක් artifacts කියන ඒවා තියෙනවා. නමුත් මෙතනදි ටිකක් limited මොකද අපිට පේන්නේ නැති නිසා අපි ඒ වුණත් chat box එකට අපි කියනවා මොනවා හරි තියෙනවා නම් නිතරම අපි කියනවා මොනවා හරි තියෙනවා නම් chat box එකට දාන්න මම ඒකට respond කරනවා කියලා. එතකොට ඒකත් එක data source එකක් වෙනවා. අන්න ඒ විදිහට මේ අලුත් අපේ මේ platform එකේ data collection එක කරන්නේ කොහොමද කියන එකට පොඩි idea එකක් අපිට තියාගන්න වෙනවා within the cyclic process. Analysis එක මේක ගැන විස්තර කියලා තියෙනවා. මෙතනදී කියන්නේ both type of data basically අපි qualitative data තමයි ගන්න. ඉතින් ගොඩක් අපි interviews semi structured interviews ගන්නවා නම් එතන themes ඔන්නම් manually highlight කරලා themes ටිකක් හදාගෙන අපිට පොඩි කතාවක් ස්ටෝරි එකක් හදන්න පුළුවන්. මෙතන ලොකු අපි data analysis එකක් හරි SPSS ගිහිල්ලා එහෙම කරන එකක් කරන දේවල් හරිය අඩුයි. මේකෙත් කියලා තියෙන විදිහට quantitative survey data කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මේක positivist approach which might lead to you think about proving the effectiveness of your action. Remember that your data should help you understand. අන්න ඒ වගේ මේ කාරාර එහෙම මේ mean එක අරගන්නේවද ඒක නෙමෙයි අපේ මේ reality එක මගේ තියෙන action එකේ ඒක තමයි අපි showcase කරන්නේ අර observation and artifacts වලින්. ඉතින් ඒක නිසා mostly අර හැබැයි questionnaire එකක් දීලා එහෙම නැත්නම් ඒ based on the subject actually ඒ subject එකට අනුව questionnaire එකකින් මොන හරි අරගෙන early stage එකේදී cycle එක පටන් ගන්න ඉස්සෙල්ලා පොඩි quantitative එකකින් තමන්ගේ understanding එකට මෙච්චර percentage එකක් fully understood කිසිම no awareness ඒ වගේ එකකට අපිට questionnaire එකක් use කරන්න පුළුවන්. නමුත් අර හැම වෙලේම triangulate කරන්නේ අපි quantitative survey data මෙතෙන්ට අර මම ඉස්සෙල්ලා කියපු qualitative strategy එකකින් තමයි අපි මේක යන්නේ. ඉතින් අර මේ ඒ වෙලාවට දැන් අනිත් අපි මේ before the workshop we discussed actually the team with the organizing committee like the difference of this writing style. දැන් මෙතනදී අර discussion එකේදී I කියන එක ආවට කමක් නෑ. අපි සාමාන්‍යයෙන් I observe that even though the pre-test score is very high, students were struggling to answer the questions. Like මම හිතුවා වගේ කියන දේවල් narrative level එකෙන් ගේන එක හොඳයි. ඊට පස්සේ එතෙන්ට අපි quote එකක් දානවා journal එකෙන් ළමෙක් නිකන් කියනවා ඇහෙනවා බැරි වෙලා මයික් එක ඔන්ලා මට නම් කිසි දෙයක් තේරෙන්නේ නැහැ නේ බං වගේ කියලා වගේ. So ඒ වගේ ඒවා වුණත් අපි ප්‍රශ්නයක් නැතුව ගේනවා. අපි ඒකත් අපි දානවා අපේ narrative එකට quote එක දාලා journal page number මෙහෙම කියලා එහෙම දාන්න පුළුවන්. එහෙම තමයි අපි මේක data collection එකේ triangulate කරමින් analyze කරගෙන යන්නේ. ඒක නිසා අපි අර අනිත් ඒවා වගේ theoretical මොනවාද literature review එක triangulate කරනවට වැඩිය අපේම observations උයි අර qualitative data ටිකයි triangulate කරමින් තමයි action එක explain කරගෙන යන්නේ. ඒ කියන්නේ ගත්ත strategy එකෙන් මගේ example එක ගත්තා නම් මම කරපු මේ flip classroom එකේ effectiveness එක effect එක student engagement එකට ඒකම තමයි මම cycles දෙකකින්
ෂෝකේස් කරන්න මෙතන. හැබැයි මේක කරගෙන යනකොට මම ෆ්ලිප් ක්ලාස්රූම් එකේ එක්ස්පර්ට් කෙනෙක් වෙනවා දන්නේම නැතුව ඊට පස්සේ මට capability එකක් එනවා ස්ටුඩන්ට්ස් ලව අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩ් කරන්න පුළුවන් capability එකක් එනවා. ඊට පස්සේ with this limited resources මට පුළුවන් වෙනවා මේ engagement එක වැඩි කරන්නේ කොහොමද කියන skill එකක් මට ගන්න. ඒක තමයි මේකේ අපේ objective එක. කියන on professional development by reflection. So we respect the action of the particular academic, even though he is senior or junior or novice lecturer, like that is not the problem. Ethical issues, you can read the document. Actually, Dr. George used this words like synchronous and asynchronous. Now, in the online education, normally, mainly we divided, as you know, the synchronous and asynchronous. Difference between synchronous and asynchronous instruction is synchronous learning is interactive, two-way communication with online or distance education, like happening the real time with the teacher. This is synchronous. Like asynchronous is learning occurs virtually online and through prepared resources without real-time teacher-led interaction. So likewise, now this is according to that my journal article, theories and frameworks of online education. So based on that document, you can have a kind of clear idea about what you are doing now. It is now, normally we are using number of words now. Now some people, some journal articles saying digitalization of higher education, e-learning. So now in our website Peradeniya, we call our LMS e-learning, like the icon's name of the LM is e-learning. So again, we are using online teaching, online education, and blended learning sometimes. So likewise, I think you will be able to get clear idea about those keywords. වචනවල keywords clear කරගන්න පුළුවන් බොහෝ දුරට මම ඔය මේ ඔයගලන්ට share කරන document එකෙන්. එතකොට එතන ඉඳලා අපිට එන්න පුළුවන්. ඒක එන්නේ සමහර වෙලාවට literature වලට වගේ. එතනදී ඒක clear කරගන්න පුළුවන් synchronous and synchronous කියන විදිහට. ඊට පස්සේ අපි බලමු දැන් මේ දක්වා කියපු දේවල් වල මොනවා හරි ප්‍රශ්න මොනවා හරි තියනවද දන්නේ. Any comments or any questions for clarification? ප්‍රශ්නයක් නැත්ද? Data collection, data analysis කියන මේ uniqueness එක ගැන ලොකු ප්‍රශ්නයක් නැනේ. Can I ask a small question? Yes. Yes, can you little bit elaborate on ethical issues involved in action research? Because we have some issues in getting ethical clearance for action research. Especially, it's easy to get ethical clearance for other research. So, can you elaborate it? Ethical clearance, actually now we have ethical review committees at, you mean now whether we submit this particular committee like? Yeah, that's right. That's what I mean. Yeah. So, Sampath, we can think about this, no? In Jayewardenepura University, sir, in the FGS, of course, they have some, especially in medical faculty. Dr. Marsing is from the medical faculty, and I think there is a particular committee if that is done. If not, of course, for this particular research forum, we have not specified anything else.
Yeah, what I meant is basically the salient points, if you can highlight to addressing ethical issues, because yes, because they are looking at ethical committees in medical faculty look at objectivity usually. They are not familiar much with the action research. Sometimes they might reject, and sometimes they might ask 100 questions. So that is the issue. Yes. Yes. Maybe we can have one. I don't know now. The document gives you about this. How can we conduct and what are the ethical issues in action research? The consideration to this particular issues, maybe is it, I don't know whether it is possible to have another committee or while have a discussion with that particular medical faculty. So because now we need to get the permission first from the students, like, so that type of ethical considerations should be there. And so even we have to write the ethical considerations when we submit the document, like, so that type of measures should be taken at the committee level, no, Sampath? Yes. That's right. So basically, now when we do any research, in fact, we get the clearance or the consent from the participants. That consent form needs to be attached mostly at the end of the research paper, perhaps, and submitted. But other than that, sir, there is a particular committee in the medical faculty. Professor Marasingh also will be able to tell something. Is that so, sir, with regard to this medical faculty research conduct? Yes, yes, we have an ethical committee, but my issue is sometimes they might not sort of expert in looking at action research. For instance, in Netherlands, they are not even considering much of ethical committee concept, even in medical research, though they can continue on action research. So in ours, there is a bit of a red tape. If you submit, probably, that is the issue. So, in fact, in action research, not only the participants, sometimes even the researcher will also get some change. So, therefore, ethical issues are actually there. Only thing is, it's a stage-wise intervention. Our practice is giving the blanket clearance for whole project. So, when it comes to action research, it is not a whole project. You might need to change accordingly. So that is the issue with ethical clearance committees at the moment. So can I add something, Professor? Yes. Professor Sethunga and Professor Marasinghe. Now, to remedy this crisis situation, I would like to tell that there can be two levels of ethical clearances. The researcher will get first the respondents clearance. Usually we are taking it, and then the basic institutional clearance, maybe the department. The head of the department will give a kind of authority for the researcher if you are doing it at the university. And in the second level, I think, as Professor Marasinghe pointed out, maybe they are a bit rigid, red tape type. And in such cases, the organizing committee of this research, or else research forum, for example, Faculty of Humanities and Social Sciences, can't they give a kind of clearance for the researcher to proceed with this particular research? I think that is a very good suggestion, sir, because then it will give some protection for researcher and the participants, and also without sort of having hardship. So I agree with you. Yes. Thank you, sir. Thank you, sir. Noted, and we'll let you know anyway, like, what we can as the team of the conference, what we can do technically to assist our researchers. Yes, Professor Marasinghe's comment is I think very valid actually. Now, I think we have to, this is, I think, even though globally we are conducting
this type of action research studies in higher education. This is very new approach, even in the island. So taking seriously about these comments by Professor Marasinghe, we can design a document like the guidelines for the action research, like that type of document might be needed. Then even medical faculty research, this formal committee also can discuss about this. Like later we can get the involvement from this particular formal committee future. Then we can get some valid comments from them as well. No? Yeah, I think. So there might be ethical clearance committee at Colombo campus, Colombo University education faculty. No, that is from earlier history arts faculty, not the education. Okay, right. Arts faculty. The process is very lengthy process. Earlier, we submitted one document. So yeah, I don't know now they changed the committee, or there is a committee in the arts faculty. We can check whether, but the Colombo faculty, I think they have this experience, like the Colombo education faculty is also there. Yeah, we can check about the reviewing clearance process of that particular. The process might be lengthy. Yes. Yeah. Okay, in terms of the abstracts, like I think we need to now you have the abstract in the website. Let me I think you all know about this abstract and the extended abstract. So let me share it, the real format for this. So when you look at the journal articles in the main index journals, so their abstracts are very similar to the other abstracts, like. But for the extended abstract, this is, I think, this is a condensed paper, like, no, the extended abstract is like that. So I think we need to have this writing style, like both for the literature review and the other data collection. Like we can have just the similar writing styles as we do in other research studies. නමුත් මේ action research එකේදී අර discussion එක වෙලාවට අර තියෙන sources, journal article, journal එකෙන් ගන්න data සහ අනිකුත් qualitative strategy වලින් ගන්න දේවල් triangulation එක narrative style එකකින් යන්න වෙනවා. I think අපිට තාම මේක පොඩ්ඩක් එහෙම හුරු නැති නිසා we are not used to this particular methodology. People may think that this is like this is not very academic write-up. Like, no, the way of writing, you know, the style is like narrative styles, in particularly even action research. Even for the abstracts, the journal articles, now I think I can show you very narrative type abstract. This is comparing the title is Comparing Face-to-Face and Asynchronous Online Communication as Mechanism for Critical Reflective Dialogue. So that is the title. So the abstract is written like these two mechanisms for engaging in critical reflective dialogue are discussed and compared. Face-to-face meetings and asynchronous online
discussion. The context is an umbrella action research project with over 20 participants, which aim to improve practices in online teaching and contribute to the development of graduate attributes. The article compares discussion using the two modes, like the very similar to the other abstracts, like the problem statement, the methodology, so your action here, and the action research and the strategy, and then the discussion, like the results, results, findings, discussion, and the conclusion. Like that particular structure is very same for the abstract, but for the extended abstract, please try to incorporate your reflections. So reflections can't be incorporated like passive, like you know very well about this. මේ කරලියන විදිහ අපේ තිබුණ අපේ reflection එක කියන අපේ තියෙන අදහස ඒවල දැනුණ විදිහ ළමයි දක්වපු ප්‍රතිචාරය ජර්නල් එකේ ලියලා තියෙන දේවල් අපි වෙන විදිහ රයිටිං ස්ටයිල් එකකට ගියොත් ඒකේ තියෙන අර යුනික්නස් එක නැති වෙලා යනවා. එතකොට මේ ඇක්ෂන් රිසර්ච් එකක් නෙමෙයි වෙනවා. ඒක අනිත් එකක් වගේ වෙනවා. ඒක නිසා මෙතන තමන්ගේ ඇක්ෂන් රිසර්ච් එකෙන් පොඩි ස්ටෝරි එකක් වගේ එකක් හදාගෙන කර්ට් ලෙවින් මං හිතන්නේ කියලා තියෙනවා මේක unknown ස්ටෝරි එකක් තමයි මේකෙන් කියන්නේ කියලා. එතකොට අපි මේ හැම තැනම තියෙනවා ෆ්ලිප් ක්ලාස් රූම් එක කොහොමද කරන්නේ කියලා. නමුත් මම කරපු ෆ්ලිප් ක්ලාස් රූම් එකේ ස්ටෝරි එක දන්නේ මම විතරයි. මම තමයි ඒක කියන්නේ. ඒ වගේ අන්න uniqueness එක අපි මෙතන discuss වෙන්න ඕනේ. ඒක අර අනිකුත් sources qualitative data එක්ක triangulate කියන්නේ ඒක සම්බන්ධ කරමින් ත්‍රිකෝණීකරණය කරමින් narrative style එකකින් පොඩි mixture එකකුත් එන්න ඕනේ අපේ discussion එකට. එතකොට අන්න ඒ විදිහට තමයි අපිට abstract එකට යන්න වෙන්නේ. නැවත වතාවක් අපි ගියොත් අපේ format එකට මේකේ පැහැදිලිව අපි මේක මම හිතන්නේ කමිටි එක පැහැදිලිව ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා format එක සහ in detail කොහොමද වෙන්න ඕනේ කියන එක. දැන් මේකේ අර quantitative විදිහට tables charts කියන ඒවා සමහර වෙලාවට ලොකු analysis එකකින් නොවෙන්න පුළුවන්. ඒක තමයි මේකේ තියෙන විදිහ. අපි අර හැම වෙලේම data ගෙනල්ලා excel sheets වලින් මොන හරි දාලා කරන එකක් අර normal wordings තිබුණා වුණත් ඒ extended abstract එකේ අපි ඒ වගේ දේවල් ගොඩාක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. නමුත් සමහර වෙලාවටම බැරිම අවස්ථාවක ඒ වගේ data ටිකක් අවශ්‍යම නම් ඇතුළත් කරන්න පුළුවන්. නමුත් mainly qualitative data කියන එක පොඩ්ඩක් අවබෝධ කරගන්න වෙනවා. ඒක අර එන තැන තමයි discussion එක වෙලාවේදී අපි කොහොමද data ගන්නේ action research 2 cycles හරි 3 cycles වලින්. එතකොට cycle 1 2 කියන විදිහටම subtopics වලින් එන්නත් නැත්නම් subtopics දාන්නේ නැතුව ඒ activity එකේ නමම දාලා activity එක දැන් මම flip classroom එකේ සමහර වෙලාවට reading material with flip classroom with write-ups වගේ එන්න පුළුවන් පළවෙනි action එක. දෙවෙනි action එක එන්න පුළුවන් flip classroom with students presentations. එතනදී ඕනනම් cycle 1 cycle 2 කියලා specify කරන්නත් පුළුවන්. එතනදී අපිට comments students comments journal එකෙන් ඇතුළත් කරන්න වෙනවා. focus group discussions වලින් එන qualitative data ඇතුළත් කරන්න වෙනවා. එතකොට සමහර වෙලාවට ලොකු write ups අරගෙන qualitative data තියෙනවා නම් thematic analysis එකක් කරලා ඇතුළත් කරන්නත් වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා එතන පොඩි combination එකක් යන්නේ. ඒක නිසා එතන අර මේ මොන හරි data වලින්
according to the data, it can be analyzed like not a idea, narrative level, logical flow එකකින් තමයි එතන data එකතු වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඒක discuss කරන්නේ ඒ විදිහට. අන්න characteristic එක. එහෙම නැත්නම් ඒ ලක්ෂණය අපිට මෙතනදී ඇතුළත් කරන්න වෙනවා. I think you can get a lot of ideas about just you can Google Eric search and the international journal educational action research journal එක තමයි මම හිතන්නේ මේන්ම journal එක. ඒකෙනුත් පොඩ්ඩක් Google කරලා එක full articles දෙනවා. For example, I think this is the journal. I will share it. Making අපිට බලා ගන්න පුළුවන් දැන් මේ තමයි journal එක educational action research ගොඩක් general education ඒවත් තියෙනවා හැබැයි high education articles උත් ගොඩක් තියෙනවා මේ විදිහට පොඩ්ඩක් ඔක්කොගේම දෙන්නේ නැහැ හැබැයි ගොඩක් ඒවා full article එකත් access තියෙනවා so you can have a look about this journal articles to get some ideas about the writing style. Yes, I think I was able to discuss with you about what I wanted to emphasize here. From the beginning, we started the discussion about what is action research and the characteristics of action research and how to do this particular strategy in higher education and also the why we are doing this, why the faculty is initiating this very unique conference here. And then we discuss about the online teaching learning strategies to be implemented as an action research and this ethical review problem also raised by Prof. Samara Singh and that is also good contribution here. And then we discuss very shortly about how to complete this particular extended abstract. Abstract එක කොහොමද මේක ලියන්නේ මේ action research එකේ flavor එක එන විදිහට කියන එක ගැන අපි කතා කළා. එතකොට මම කියපු විදිහට අපිට දැන් deadline එකේ වෙනසක් වෙන්නේ නැත්නම් අපිට හැබැයි ඉතින් අපි online වලින් යනකොට අපිට ගොඩක් අවස්ථාව තියෙනවා මේක කරන්න ඒක නිසා ලොකු කාල සීමාවක් මේකට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ අර මොකක් හරි action එකක් තීරණය කරලා ඒක 4-5 sessions වලදී ඒක implement කරලා ඒක තියෙන comments අරගෙන එක්ක 3-2 sessions වලින් කරලා අරගෙන ඊට පස්සේ ඒක base කරගෙන තව පොඩ්ඩක් වෙනස් කරලා ඒක කරලා ඒක පිළිබඳව ළමයින්ගෙන් අහලා සහ තමන්ගේ තියෙන reflections base කරන පොඩි ඇත්තටම මේක when you compare to the other massive level research studies this is quite like mini research piece of work like but very strong and very practical as researchers pointed out very practical and this is very important to enhance our this is a kind of opportunity to reflect our own professional development like so I think with this I would like to conclude the session if you have we have another I think 10 minutes like yeah 6-7 minutes if you have any questions we can discuss Thank you sir. ප්‍රශ්න අහන අතරේදී මම පොඩ්ඩක් අපේ වෙබ්සයිට් එක ෂෙයා කරන්නම්. මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනම්
we can ask now Professor Sethunga. Now, this is the conference website, and we invite all. In fact, we are very happy that today it's not only the members of the Faculty of Humanities and Social Sciences, from all faculties, there was a representation. So we are very happy. We are going to share good practices across all disciplines. We welcome your extended abstracts. So we'll share these good practices across board. අපේ වෙබ් එකේ සියලු විස්තර තියෙනවා කොහොමද මේක එන්න ඕනේ ෆෝමැට් එක ප්‍රොෆෙසර් සේතුංග පෙන්නපු එක විස්තර එකේ තියෙනවා ඇබ්ස්ට්‍රැක්ට් ෆෝමැට් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් මේ විදිහට දාලා මේ ඕගොල්ලන්ගේ extended abstracts අපිට ලැබෙන්න සලස්වන්න මේ 10 වෙනකන් කල් තියෙනවා මේ ප්‍රොෆෙසර් මාර්සිංග කියපු ethical clearance issue එක අපි සාකච්ඡා කරලා බලන්නම් නමුත් ඒක ටිකක් අපිට අර කෙටි කාලීනව කරන වැඩක් නිසා මේක කොහොම තත්ත්වයක් ඒවිද කියලා කියන්න අපිට හරි අමාරු උත්තරයක් දෙන්න එක පාර නමුත් අපි බලන්නම් මොකද්ද කරන්න පුළුවන් කියලා ඒ අතරම අපි සියලු දෙනාටම ආරාධනා කරන ප්‍රශ්න තියෙනම් අහන්න අවස්ථාව තියෙනවා ඒ වගේම අපේ කොන්ෆරන්ස් එකට පේපර් එකක් සබ්මිට් කරන්න කියලාත් අපි මේ වෙලාවේ සියලු දෙනාගෙන්ම ඉල්ලා සිටිනවා ප්‍රශ්න වලින් පසුව I kindly invite Dr. Himalika, the conference secretary, to thank our resource person today, Professor Sethunga. Sorry සම්පත් අර මේ chat box එකේ ටිකක් ප්‍රශ්න වගේකුත් තියෙනවා එක්කෙනෙක් අහලා තියෙනවා මේකේ my doubt is that how should I write this as it is just to particular course unit කියලා am I allowed to state the name of the course or how will it be එක ප්‍රශ්නයක් නෑ දැන් මගේ course එක මම මේ flip classroom එක යන්නේ education philosophy කියන subject එකේ that should be there ඒක no problem මේ කවුද දිලාමි කවුද එක අහපු එක්කෙනා is there yes I'm there okay yes so, thank you sir okay so අපි විදිහටම යනවා නම් writing style එකේ තමයි වෙනසක් තියෙන්නේ සමහර අය structure එක ගැන අහලා තිබ්බා I would like to invite you to go through that educational action research journal so we'll try to publish our study on this journal as well like ඒක නිසා අපි බලමු ඒක එකක් බලන්න බලලා ඒකෙනුත් idea එකක් ගන්න පුළුවන් ඒ වගේ අර වෙනස තමයි අර මම පොඩ්ඩක් වෙනස් කළේ extended abstract එකේ පොඩි අර narrative style එකක් incorporate වෙන්න ඕනේ කියලා I think yeah those are the questions yes I think this is the answer to this question yes that's it from the chat box yes any other questions so let's wind up the session sir yes I think okay thank you on behalf of the organizing committee of National Action Research on Higher Education I would like to convey our sincere gratitude to Professor Prasad Sethunga for conducting this seminar thank you Professor for conducting this seminar and making excellent presentation and making this seminar meaningful. Secondly, thank you very much Professor Shirantha Hinkenda, Dean of the Humanities and Social Sciences for inspiring us for organize an action research conference and this kind of activities as well. Finally, thanks to all participants for attending this seminar. We will distribute all the documents given by Professor Sethunga for further reference. We hope to see you all at the conference and invite you to send your extended abstracts. Thank you. Thank you very much for giving this opportunity. We'll have a good, very productive conference in the island first time. Thank you, sir. Okay.